Y el medio segundo de silencio que siguió fue medio segundo más largo de lo que había planeado. El ala esta preparada para usted. Dio. Mi amada Laves la mostrar a la casa esta mañana. La cena es a las 7 o'clock. Hay ciertas expectativas que le aclararé su debido tiempo. Ana sostuvo su mirada durante un instante, mas a la del momento en que la mayoría habría respondido. El tiempo suficiente para que él lo registrara. El tiempo suficiente para comprender que era una decisión. Y entonces asintió una vez, con la sobriedad de quien no cumple acuerdos que no siente. Eniendo, dio. No eniendo y cumplir. Simplemente eniendo. Como si sus expectativas hubieran sido recibidas, y ella tuviera las suyas. Y ninguna de las dos cosas requerirá más discusión. Ese giro y la conduyo al interior sin mirar atrás, oyendo sus pasos sobre la piedra trazo, firmes, a paso exacto, sin prisa en ambas direcciones. Y el vestibulo de Hale Manor se abrió a su alrededor, oliendo a piedra fría y cuero, y oliva aroma y carbón de una chimenea que había estado ardiendo en la habitación desde temprano por la mañana. Los retratos de 3 siglos de su familiar se extendían a lo largo de la pared de la derecha, y la escalera se alzaba al fondo en una sola curva de madera. El testamento decidió por ella. 6 meses en su mansión bajo sus reglas, en un lugar al que nadie entraba voluntariamente, y del que nadie guardaba un recuerdo agradable. Rowan no dio nada cuando ella llegó. Solo la miró como un hombre mira un problema que espera resolver rápida, limpiamente, sin complications. Pero se equivocaba. No era algo que pudiera resolverse. Era lo único en su vida cuidadosamente ordenada que se negaba a encajar, por mucho que intentara contenerla. Y en el momento en que ella cruzó su puerta, algo en él, algo que había permanecido intacto durante ecos, cambió de una manera que no comprendía. No lo notó entonces, pero pasaría los siguientes 6 meses tratando de convencerse de que nunca había sucedido. Si este es el tipo de historia que te gusta, estás en el lugar correcto. Ayúdanos a llegar a los 1000 suscriptores. Tu apoyo significa mucho. Deja tu ciudad en los comentarios. Me encanta saber a dónde llegan nuestras historias. Ahora, escucha con atención. La mañana de su llegada, el cielo sobre Yorkshire tenía el color del peltre viejo. Denso y inmóvil, es gris que prime todo lo que hay debajo y no tiene intención de levantarse. La grava del camino de entrada Hale Manor estaba mojada de la noche anterior, y las piedras de la fachada captaban la luz plana de la mañana sin devolver nada. Era el tipo de casa construida para durar siglos y cada una de sus líneas, la altura de los muros, la simetría de los altos ventanales, la hidra que trepaba por la fachada pero se recortaba bruscamente en la fachada principal. Hacia impossible ignorar, or es heco. Ana reed bayo del carruaje, sin esperar la mano del lacayo. Se detuvo un instante sobre la grava mojada. No porque la magnitud de la mansión la abrumara, sino porque la estaba observando como observaba todo lo que importaba. Sin prisas, sin llegar una conclusión antes de tener todas las pruebas. Observa los escalones de la entrada, limpios y perfectos. El olor a piedra húmeda y humo de lina que flotaba en el aire frío. Y la figura solitaria de pie en lo alto de los escalones, con las manos a la espalda y la mirada fija en ella. Entonces comenzó a caminar hacia él, con paso firme sobre la grava mojada, la barbilla recta y las manos en los costados. El duque Rowan Hale vio cruzar el camino de entrada, y ese quedó boqui abierto un segundo más de lo debido. No aminoró el paso al acercarse. No echo la cabeza hacia atrás para contemplar la altura de la mansión.
no se eliso el abrigo en amatifico, su expresión para que fuera más apropiada para la ocasión. Camino directamente hacia él, como si hubiera decidido que la cosa ir a lo menos interesante que tenía delante y que él ir a lo que merece atención. Bajo los escalones, y se detuvo a 60 centímetros de ella, y cuando sus ojos se encontraron con los de él, eran marrones y serenos. Sin el ajuste que la mayoría de la gente hacia, al encontrarse tan cerca de él, y esa pequeña recalibración involuntaria a la postura y la respiración que el poder solía producir en las personas, lo quisieron o no, ella no produjo nada de eso. Su respiración era uniforme, sus manos estaban relajadas. Lo miró como quien mira algo que pretende comprender con precisión, y espero, y el frío a la mañana se movió entre ellos, trayendo consigo el aroma de la tierra mojada, y la piedra vieja, y en algún lugar detrás de la mansión, una rama cedía bajo el peso de la lluvia nocturna, y entonces los jardines volvieron a creer en silencio. Señorita Reed, dijo él, incluso con precisión, su gracia, dijo ella, y su voz tenía la misma intensidad que la de él. En I calidez acadida, en I retirada, simplemente el registro exacto de una persona que se enfrenta al mundo en su propio nivel, y no se adapta a nadie. Mientras bajaba las escaleras, había organizado lo que iba a decir a continuación en el orden correcto, los términos del acuerdo, el horario de la casa, las oscura, y la luz gris entraba por el alto ventanal, y se extendía por el suelo de mármol sin calidez. Los pasos de Ana se ralentizaron, se detuvo frente a los retratos, un hombre del siglo anterior, pintado con la cuidadosa rigidez de una época que consideraba la quietud una forma de dignidad. Tenía la mandíbula de roan, no tenía los ojos de roan, tu bisabulo, preguntó sin volverse. La pausa tras ella duró un instante más de lo debido. Sí, dijo roan. Parece un hombre que siempre tenía razón, dijo ella. Él creía que lo era, respondió roan. Eso no es lo mismo, dijo ella en voz baja, y se apartó del retrato con la naturalidad de quien afirma una verdad, y sigue adelante sin esperar a ver las consecuencias. La expresión que cruzó el rostro de roan en ese instante duró menos de 2 segundos. Algo breve impulsivo que se movió tras sus ojos antes de que la compostura que había perfeccionado durante ecos la disolviera. Ella lo vio, lo archivó, sin comentarios, como archivaba todo lo importante, cuidadosamente en la parte de su mente que guardaba registros precisos y no se apresuraba a sacar conclusiones. La señora Holt apareció por el pasillo de la izquierda, una mujer de los 50 años, con la postura de alguien que había servido a esa casa el tiempo suficiente para amarla sinceramente y conocer todos sus rincones difíciles. Miró a Ana con la atención tranquila y minuciosa de alguien que hace tiempo había desarrollado su propio sistema fiable para leer a la gente. Y luego miró a roan, y algo se movió brevemente por su rostro. No fue una sorpresa, sino la expresión de una mujer que reconoce el comienzo de algo, y sabe que es mejor no mencionarlo en voz alta antes de que esté listo para ser nombrado. Señorita Reed, dijo, le mostraré la casa cuando esté lista. Gracias, dijo Ana, y luego se volvió hacia roan, por última vez, mirándolo a los ojos, con la misma atención directa, y sin adornos que había mantenido durante cada momento del último cuarto de hora. La casa es extraordinaria, dijo. Se nota que fue construida para durar. Así es, dijo él. Yo también, respondió ella, sin desafío alguno, sin actuación,
Solo la tranquila y completa certeza de una persona que descubrió lo más verdadero de sí misma a través de la dificultad y no necesitaba el permiso de nadie para creerlo. Seguio a la señora Holt hacia las escaleras, y roen ese cuado, lo lulo en el vestibulio de la mansión que su familiar había pasado durante 3 siglos, y escuchó sus pasos alejarse, firmes, sin prisa, completamente ciegos. Los retratos observaban desde las paredes. La luz gris se extendía plana sobre el suelo de mármol. La casa estaba exactamente como siempre había estado. Y el olor a piedra fría, y madera vieja era el mismo que cada mañana de su vida. Y, sin embargo, algo en la calidad del silencio es esencia diferente. No más vacío, sino más lleno, como se siente una habitación cuando algo que siempre había faltado acaba de llegar, sin previo aviso. Se quedó allí en momento más de lo necesario. Luego regresó a su estudio. Se sentó en su escritorio, y abrió las cuentas de la finca. Los números eran los mismos de siempre. No le quedaba nada. En hay fortuna, en hay familiar, en hay posibilidad de elegir. El testamento decidió por ella, 6 meses en su mansión bajo sus reglas, en un lugar al que nadie entraba voluntariamente, y del que nadie guardaba un recuerdo agradable. Rowan no dio nada cuando ella llegó. Solo la miró como un hombre mira un problema que espera resolver rápida, limpiamente, sin complications. Pero se equivocaba. Ana no era algo que pudiera resolverse. Era lo único en su vida cuidadosamente ordenada que se negaba en caer, por mucho que intentara contenerla, y en el momento en que ella cruzó su puerta, algo en él, algo que había permanecido intacto durante ecos, cambió de una manera que no comprendía. No lo notó entonces, pero pasaría los siguientes 6 meses tratando de convencerse de que nunca había sucedido. Si este es el tipo de historia que te gusta, estás en el lugar correcto. Ayúdanos a llegar a los 1000 suscriptores. Tu apoyo significa mucho. Deja tu ciudad en los comentarios. Me encanta saber a dónde llegan nuestras historias. Ahora, escucha con atención. La mañana de su llegada, el cielo sobre Yorkshire tenía el color del peltre viejo, denso y inmóvil, es gris que prime todo lo que hay debajo y no tiene intención de levantarse. La grava del camino de entrada al manor estaba mojada de la noche anterior, y las piedras de la fachada captaban la luz plana de la mañana sin devolver nada. Era el tipo de casa construida para durar siglos y cada una de sus líneas, la altura de los muros, la simetría de los altos ventanales, la hidra que trepaba por la fachada pero se recortaba bruscamente en la fachada principal. Hacia impossible ignore, oris heco. Ana read bayo del carruaje, sin esper la mano del lacayo, y se detuvo un instante sobre la grava mojada. No porque la magnitud de la mansión la abrumara, sino porque la estaba observando como observaba todo lo que importaba. Sin prisas, sin ligar una conclusión antes de tener todas las pruebas. Observa los escalones de la entrada, limpios y perfectos. El olor a piedra húmeda y humo de lina que flotaba en el aire frío. Y la figura solitaria de pie en lo alto de los escalones, con las manos a la espalda y la mirada fija en ella. Entonces comenzó a caminar hacia él, con paso firme sobre la grava mojada, la barbilla recta y las manos en los costados. El duque Rowan Hale vio cruzar el camino de entrada, y ese quedó boquiabierto un segundo más de lo debido. No amenoró el paso al acercarse. No echo la cabeza hacia atrás para contemplar la altura de la mansión. No se alisó el abrigo en modificó su expresión para que fuera más apropiada para la ocasión. Caminó directamente hacia él,
como sia hubiera decidido que la cosa ir a lo menos interesante que tenía delante y que el ir a lo que merece atención. Bajo los escalones, y ese detuvo a 60 centímetros de ella, y cuando sus ojos se encontraron con los de él, eran marrones y serenos. Sin el ajuste que la mayoría de la gente hacía, al encontrarse tan cerca de él, y esa pequeña recalibración involuntaria a la postura y la respiración que el poder solía producir en las personas, lo quisieron o no, ella no produjo nada de eso. Su respiración era uniforme, sus manos estaban relajadas. Lo miró como quien mira algo que pretende comprender con precisión, y espero. Y el frío a la mañana se movió entre ellos, trayendo consigo el aroma de la tierra mojada, y la piedra vieja, y en algún lugar detrás de la mansión, una rama cedía bajo el peso de la lluvia nocturna, y entonces los jardines volvieron a quedar en silencio. Señorita Reed, dijo él, incluso con precisión. Su gracia, dijo ella, y su voz tenía la misma intensidad que la de él. En I calidez acadida, en I retirada, simplemente el registro exacto de una persona que se enfrenta al mundo en su propio nivel, y no se adapta a nadie. Mientras bajaba las escaleras, había organizado lo que iba a decir a continuación en el orden correcto, los términos del acuerdo, el horario de la casa, las expectativas que pretendía de ir claras desde el principio, pero de pie 60 centímetros de Ana Reed, con el cielo gris cerniéndose sobre ellos, las palabras organizadas no llegaron en el orden previsto. Y el medio segundo de silencio que siguió fue medio segundo más largo de lo que había planeado. Ella está preparada para usted, dijo. Mi amada Laves le mostrar a la casa esta mañana. La cena es a las 7 o'clock. Hay ciertas expectativas que le aclararé su debido tiempo. Ana sostuvo su mirada durante un instante, mas a la del momento en que la mayoría habría respondido. El tiempo suficiente para que él lo registrara. El tiempo suficiente para comprender que era una decisión. Y entonces asintió una vez, con la sobriedad de quien no cumple acuerdos que no siente. Eniendo, dijo. No eniendo y cumplir. Simplemente eniendo. Como si sus expectativas hubieran sido recibidas, y ella tuviera las suyas. Y ninguna de las dos cosas requerirá más discusión. Ese giro y la condujo al interior sin mirar atrás, oyendo sus pasos sobre la piedra tras él, firmes, a paso exacto, sin prisa en ambas direcciones. Y el vestibulo de Hale Manor se abrió a su alrededor, oliendo a piedra fría y cuero, y al aroma y carbón de una chimenea que había estado ardiendo en la habitación desde temprano por la mañana. Los retratos de 3 siglos de su familia se extendían a lo largo de la pared de la derecha, y la escalera se alzaba al fondo en una sola curva de madera oscura, y la luz gris entraba por el alto ventanal, y se extendía por el suelo de mármol sin calidez. Los pasos de Ana se ralentizaron. Se detuvo frente a de los retratos, un hombre del siglo anterior, pintado con la cuidad dos rigidez de una época que consideraba la quietud una forma de dignidad. Tenía la mandíbula de roan, no tenía los ojos de roan, tiu bisabulo, preguntó sin volverse. La pausa tras ella duró un instante más de lo debido. Sí, dijo Rowan. Parece un hombre que siempre tenía razón, dijo ella. Él creía que lo era, respondió Rowan. Eso no es lo mismo, dijo ella en voz baja, y ese apartó del retrato con la naturalidad de quien afirma una verdad, y sigue adelante sin esperar a ver las consecuencias. La expresión que cruzó el rostro de Rowan en ese instante duró menos de 2 segundos. Algo breve y impulsivo
q esse movio tras sus hoyos anis de q la compostura q habia perfeccionado durante ecos, la dissolvera. Ella lo vio, lo archivo, sin comentarios, como archivabitudo lo importante. Cuidadosamente en la parte de su mente que guardaba registros precisos, y no se apresuraba a sacar conclusions. La señora Holt apareció por el pasillo de la izquierda. Una mujer de os 50 ecos, con la postura de alguien que había servido a esa casa el tiempo suficiente para amarla sinceramente y conocer todos sus rincones difíciles. Miró a Ana con la atención tranquila y minuciosa de alguien que hace tiempo había desarrollado su propio sistema fiable para leer a la gente. Y luego miró a Rowan. Y algo se movió brevemente por su rostro. No fue una sorpresa, sino la expresión de una mujer que reconoce el comienzo de algo, y sabe que es mejor no mencionarlo en voz alta antes de que esté listo para ser nombrado. Señorita Reed, dijo, le mostrar la casa cuando esté lista. Gracias. Dijo Ana, y luego se volvió hacia Rowan, por última vez, mirándolo a los ojos, con la misma atención directa, y sin adornos, que había mantenido durante cada momento del último cuarto de hora. La casa es extraordinaria, dijo. Se nota que fue construida para durar. Así es, dijo él. Yo también, respondió ella, sin desafío alguno, sin actuación, solo la tranquila y completa certeza de una persona que descubrió lo más verdadero de sí misma a través de la dificultad y no necesitaba el permiso de nadie para creerlo. Siguió a la señora Holt hacia las escaleras, y Rowan se quedó, lo lilo en el vestíbulo de la mansión que su familiar había pasado durante 3 siglos, y escuchó sus pasos alejarse, firmes, sin prisa, completamente ciegos. Los retratos observaban desde las paredes. La luz gris se extendía plana sobre el suelo de mármol. La casa estaba exactamente como siempre había estado. Y el olor a piedra fría y madera vieja era el mismo que cada mañana de su vida. Y, sin embargo, algo en la calidad del silencio se sentía diferente. No más vacío, sino más lleno, como se siente una habitación cuando algo que siempre había faltado acaba de llegar, sin previo aviso. Se quedó allí en momento más de lo necesario. Luego regresó a su estudio. Se sentó en su escritorio y abrió las cuentas de la finca. Los números eran los mismos de siempre. Las columnas eran uniformes. Las cifras sumaban exactamente como debían. Trabajó durante toda la mañana con la precisión que siempre había sido su armadura más confiable, y la precisión se mantuvo, y el trabajo se terminó, y la finca de hale manor continuó funcionando como siempre. Pero una vez, solo una vez, dejó la pluma y miró la puerta de su estudio con la atención específica de un hombre que empieza comprender que una puerta que ha mantenido cerrada durante mucho tiempo, sig cerrada solo porque no ha decidido abrirla. Tomó la pluma, regresó a los números. Los números eran más fáciles, pero por primera vez en ecos, no eran suficientes. La biblioteca al final del pasillo oeste no tenía un horario fijo. Rowan lo había aprendido hacía mucho tiempo, que existía fuera del horario del resto de la casa, que el fuego allí ardía más bajo, y que el silencio allí era de una calidad diferente al silencio de todas partes. El tipo de silencio que se había acumulado durante décadas y que tenía algo que valía la pena conservar. Iba allí casi todas las noches, no porque lo necesitara, sino porque algunas habitaciones tenían una persona mejor que otras, y había dejado de cuestionarlo sobre esta. En la tercera noche de Ana en Hale Manor, ella la encontró. Había tomado esa decisión pronto, y la había mantenido firme.
pero el recuerdo de aquella noche seguía intacto. El salón en Londres, la carta en su mano, la particularidad de la luz que entraba por los altos ventanales y la comprensión que lo invadió, no con dramatismo, sino con la certeza absoluta y definitiva de una puerta que era sobre una habitación que creía suya. Él había aceptado la oferta de otro hombre 3 días antes de aceptar la suya. No si lo había dicho. No si lo había dicho porque comprendió después. Nunca había creído que lo que había entre ellos fuera lo que él creía. Y no había sabido cómo expresarlo. Así que simplemente siguió adelante. Y lo de yo descubrirlo por sí mismo a través de una página escrita a mano por otra persona. No estaba enfadado con ella. También lo había decidido pronto. Lo que no había podido decidir era que hacer con esa parte de sí mismo que había confiado plenamente y que, sencillamente, ese había equivocado en silencio, no por su juicio, hubiera fallado, sino porque la confianza había sido real de su parte y no de la de ella. Y ningún razonamiento cuidado le había explicado jamás cómo proteger a una persona de ese tipo de perdida. Así que había hecho lo único que tenía sentido para un hombre de su naturaleza precisa y disciplinada. Había eliminado la variable. Había regresado a aquel manner, y ese había entregado al deber de la finca, al honor del apellido familiar, a la herencia que su padre le había dado, a la responsabilidad de los inquilinos, y la tierra y los 3 siglos de promesa que encierra cada piedra de esta casa, y a eso le había llamado vida, y había sido, y él había sido, en esos términos, completamente suficiente. Hasta hace 6 días, cuando una mujer vio de un carruaje en su entrada, y lo miró, sin inmutar su dijo, yo también. Con la tranquila certeza de que no tiene nada que demostrar, el carbón en la chimenea se movió de nuevo. En paso otra página y el suave sonido de esta se extendió por la biblioteca como algo pequeño y seguro. Y la mano de Rowan presionó un poco más fuerte contra el marco de la ventana antes de darse cuenta. La soltó. Se apartó de la ventana. Se sentó en la silla junto a la chimenea sin explicar el movimiento. Y el brandy en la mesita auxiliar permaneció exactamente donde estaba. Intacto. Porque lo había subido por costumbre y no tenía intención de necesitarlo. Se senran un rato, mas en el tenue calor ambar del fuego moribundo en silencio. Y cuando Ana finalmente cerró su libro y se levantó, lo dejó en la mesita auxiliar en lugar de devolverlo al estante. Un pequeño y inconscient gesto, el de alguien que tiene intención de volver. Dio buenas noches y se fue. Y sus pasos en el pasillo exterior fueron silenciosos y uniformes, y luego desapareció, y la biblioteca volvió a su silencio habitual. Rowan se quedó donde estaba. Después de un rato se levantó y fue al estante para devolver el volumen que él había dejado en la mesa, y cuando leo el lomo, se quedó inmóvil por un instante. Era la colección de cartas que no había abierto en Nuvecos. La correspondencia entre 2 personas separadas por las circunstancias que se habían escrito con sinceridad durante 20 años. El libro que había leído 4 veces en su juventud y que no había tocado desde la noche en que regresó de Londres. Lo miró fijamente durante un largo rato. Luego lo volvió a colocar en el estante, no en el lugar a donde ella lo había sacado, sino en su sitio correcto, el lugar donde lo había guardado durante 9 años, sin abrirlo. Y se quedó allí un segundo más de lo necesario con 2 dedos apoyados en el lomo. La presencia de Ana Reed en esta casa no iba a ser algo manageable
y contenido, de seis meses QL había planido. Lo, supo desde el momento en que él miró el retrato de su bisabuelo, y dijo, eso no es lo mismo, sin esperar a ver si él estaba de acuerdo. Simplemente no había estado preparado hasta ese momento para aceptarlo. La lluvia llegó en martes y se instaló. Era el tipo de lluvia que Yorkshire mejor conoce, no violenta, no dramática, simplemente persistente, gris y completa. De esa que se asienta en las piedras de una vieja mansión, y hace que el interior se sienta como el único lugar honesto donde estar. Los terrenos desaparecieron tras ella. El jardín se convirtió en una sugerencia. Y Hale Manor, cuya era una casa seria, se volvió en más seria. Sus pasillos más largos, sus habitaciones más silenciosas, sus chimeneas más necesarias que el día anterior. Rowan trabajó durante la mañana como siempre, con la puerta cerrada, su correspondencia en orden, su atención centrada por completo en lo que tenía delante. Era la disciplina que lo había mantenido unido durante 15 años, y era confiable, y él confiaba en ella, en lo que no confiaba, a la segunda hora del segundo día de lluvia. Era en su propia capacidad para mantener la atención donde la había puesto, porque en algún lugar del ella este. Ana Reed se movía por su casa, y el sonido de ella, o su ausencia, había comenzado a ocupar una parte de su mente que no le había asignado. La encontró en la sala de mapas poco después del mediodía. La puerta estaba abierta. Había extendido el plano de la finca norte sobre la mesa central y estaba inclinada sobre él con una regla y en lápiz, con el abrigo en puesto. El cabello ligeramente húmedo en las puntas por el corto paseo que debió haber dado entre las alas antes de que la lluvia lo hiciera imposible. Estaba midiendo algo a lo largo del límite del campo norte, con la precisión concentrada y pasada de alguien que ha hecho este tipo de trabajo antes, no estudiando el mapa, leyéndolo, como si le algo cuyo idioma ya se conoce. Ella no lo oyó en la puerta. Él se quedó allí en momento más de lo que pretendía. Son plenos de la finca, dijo él. Ella levantó la vista sin inmutarse, con el lápiz apoyado en el papel. La señora Holt me enseñó la sala de lectura. Estaban en el estani. Dijo con la calma y franqueza a que él ya reconoce como su forma habitual de comunicarse. Sin disculpas, sin desafío, simplemente exponiendo los hechos relevantes. No los estaba buscando. Buscaba algo para leer y se leer estos, así que lo hice. Él entró. Se paró al otro lado de la mesa y observó lo que él había marcado. Había trazado el límite norte con una línea precisa y anotado, con letra pequeña y exacta en el margen, una medida que parece diferente a la del plano oficial. La miró un momento. Que descubrió. Preguntó. La línea de base está mal. Dijo ella sin dudar. Quien quiera que la medida era partido del antiguo mojón de piedra cerca del arroyo. Pero es mojón se movió hace ecos. Se puede ver en el pechón del suelo aquí. Señaló con el lápiz. No a él, sino al mapa. El gesto de quien explica más que de quien realiza. Todo lo calculado a partir de él está mal. No mucho, pero lo suficiente como para afectar la proyección de drainage de toda la sección norte. El límite real se extiende os 9 metros más al este. Rowan miró la línea que él había trazado. Miró la cifra oficial que estaba junto a ella. Su administrador de tierras había presentado ese estudio hacía 14 meses, y él lo había revisado. Y no había visto lo que ella encontró en una tarde con una regla, y la atención particular de alguien que había aprendido esto no de un libro de texto, sino de la lenta y difícil educación de la necesidad. Y la yegua giró ligeramente la cabeza hacia Ana,
como hacen los caballos, almorar a las personas en las que confían. Y algo en es pequeño instinto animal le perdió yo ero en una calidez que no analiza o de inmediato. Persa por los campos del norte los jueves por la tarde. Dio. Las granjas de los arrendatarios. Hizo una pausa. Fue una pausa de medio segundo. De esas que preceden a una frase que no ha decidido pronunciar del todo. Podrías venir si quisieras. Las palabras salieron, antes de que la decisión estuviera completamente tomada. Era consciente de ello. También era consciente, en ese mismo instante, de que no quería retractarse. Ana lo miró un momento con la atención serena con la que simplemente observaba las cosas. Luego volvió a mirar a la yegua y la comisura de sus labios, se movió una fracción de segundo en es que todo lo demás. Y dio. Voy a buscar mi abrigo. Cabalgan juntos hacia los últimos rayos de luz de la tarde. El aire frío, y penetrante contra sus rostros. Los campos extendiendo a ambos lados, con sus colores de finales de octubre. Marrones y dorados, y el verde oscuro de la hierba mojada que pronto dejaría de ser verde. Rowan marcó un paso ágil pero, sin prisas. Y Ana lo siguió, sin esfuerzo. Cabalgando con la confianza serena y erguida de alguien para quien un caballo no es un espectáculo, sino simplemente una forma de moverse por el mundo. El lo notó. Notó la ligereza de sus manos en las riendas, y la forma en que leía el terreno, sin aparentarlo. Y pensó en los dos ecos que había pasado administrando una finca sola, y comprendió que esto, cabalgar, leer la tierra, saber cómo funcionaban las cosas, no era un logro en su caso, era simplemente supervivencia, absorbida por el cuerpo hasta que ya no requería pensamiento. La primera granja en la que se detuvieron pertenecían a para llamar. Los malloy, que habían trabajado la esquina sur de la finca Hale durante más de 30 años. Thomas Malloy llegó a la puerta con el saludo particular que reservaba para Rowan. Respetuoso, directo, sin ceremonias. Luego miró a Ana con la curiosidad adnecerada de quien no se forma opiniones rápidamente. Ana le devolvió la mirada con la misma atención. Después de que Rowan la presentara, pronunció su nombre. Hizo una pregunta sobre la cosa de la temporada, lo suficientemente específica como para que Thomas Malloy respondiera con detalle y con un tono que, al final, rezaba la aprobación. Continuaron su camino hacia tres granjas más antes de que la luz comenzara a menguar. En cada una, Ana hablaba poco, escuchaba atentamente y, cuando preguntaba algo, formulaba preguntas que le indicaban a quien respondía que había sido escuchado con atención. No intentaba encarnar a nadie. No finge una calidez que no sentia. Simplemente estaba presente, atenta, simplemente ella misma. Rowan observaba desde la distancia que requería su papel de anfitrión y sintió que la palabra le llegaba al pecho antes de poder evitarlo. Admiración. No del tipo social. No del tipo que un hombre siente para una actuación, sino del tipo que surge al presenciar a alguien ser completa y honestamente el mismo en una circunstancia difícil, y descubrir que quien es más que suficiente. Dejó es más de lo que había encontrado en mucho tiempo, en el camino de regreso. El cielo se había vuelto del azul profundo del crepúsculo de finales de octubre. Y las primeras estrellas comenzaban a asomar por el este. Y sus caballos avanzaban al lado del otro, or el sendero del campo, con el ritmo silencio, de animales que habían encontrado su ritmo juntos. Habían guardado silencio por un rato. Un silencio cómodo como los silencios entre personas, se vuelven cómodos cuando ambas personas han dejado de necesitar leerlos. Cuando el silencio mismo se ha convertido en una especie de conversación, sabes lo que estás haciendo ahí fuera, dio Rowan.
estaba mirando el camino que tenían delante. Con los inquilinos, anagardo silencio por un momento. Los caballos se movieron. El air frío olía a escarcha y tierra mojada, y el rostro le llano de humo de lina de las granjas que quedaban hechas. Mi padre creía que la gente de la tierra ir a la tierra. Dijo ella, que si no las conoces. Si no las conoces de verdad. No solo esas rentas. No sabías realmente de que eres responsable. Hizo una pausa. Tenía razón en casi todo. La forma en que pronunció esa última frase. Tenía razón en casi todo. Conllevaba el peso específico de una persona que habla de alguien a quien amaba y que ha perdido. Un peso que se agenda de manera diferente al duelo. Porque no es duelo, sino la huella permanente que deja el duelo cuando termina de atravesar una persona. Roen lo oyó. Sus manos seguían en las riendas, y sus ojos fijos en el camino. Pero algo en su interior se ha quieto profundamente. Parece un hombre que vale la pena conocer. Dio, lo era. Respondió ella simplemente. Cabalgaron el resto del camino de regreso en silencio profundo. De esos que albergan algo real entre dos personas, sin necesidad de que ninguno lo nombre. Al llegar a los establos, desmontaron y entregaron sus caballos al mozo de cuadra. Caminaron de regreso a la mansión, o al lado del otro. Bajo la última luz del atardecer. Su aliento visible en el air frío. La oscura silueta de la mansión, hale, alzandos anhelos con sus ventanas iluminadas que reflejaban el cálido crepúsculo. En la puerta lateral, Ana se detuvo y miró la mansión por un instante. No como la había mirado la mañana de su llegada, interpretándola como un problema, sino de otra manera, con una expresión más tranquila y menos a la defensiva, algo que pareció notar. Luego lo miró brevemente, con esa mirada penetrante y morena que él había llegado a conocer mejor de lo que pretendía. Gracias, dijo ella, por invitarme. Él sostuvo su mirada en instante más de lo debido. El air frío se colaba entre ellos. La luz de las ventanas de la mansión iluminaba el contorno de su rostro. La escarcha comenzaba a formarse en la grava y la noche era muy silenciosa. ¿Fuiste útil? Dijo él, y aún al decirlo, supo que la palabra no era la adecuada. Demasiado pequeña, una palabra elegida porque la verdadera no era algo que estuviera listo para pronunciar en voz alta. Algo se movió en sus ojos, breve y contenido, organizado ali y en instante. Bien dijo ella, y entró. Rowan se quedó en momento en la puerta después de que se cerrara tras ella. La escarcha se asentaba en la grava. La mansión estaba iluminada, cálida y tenía 3 siglos de antigüedad. Y en algún punto del espacio residual, y lo que realmente había querido decir. Algo que se había estado diciendo sí mismo que tenía bajo control. En silencio, y por completo. No lo estaba. November llegó como siempre llegaba Yorkshire. No con anuncio, sino con accumulación. Gris presionando sobre gris hasta que el último vestigio del color de octubre desapareció. Y el paisaje se volvió algo más austero y honesto. El tipo de belleza que exige algo de quien la contempla. Fue en la segunda semana de noviembre cuando Ana encontró las cartas. No las había estado buscando. Había ido a la biblioteca última hora de la tarde para devolver un libro que había tomado prestado 3 días antes. Y la chimenea se había encendido temprano para combatir el frío. Y la habitación tenía calor ambar que hacía difícil marcharse rápidamente. Dejó el libro en la mesita auxiliar y notó, en el estante inferior cerca de la ventana. El estante que no había explorado. El que estaba parcialmente oculto por el ala del salón. Una pila de correspondencia atada con una cinta descolorida del color del oxido viejo.
no la habría tocado. Ella no era una mujer que tocara cosas que no le pertenecen. Pero la carta de arriba se había deslizado del fallo y había caído boca arriba en el estante. Y la letra no era de Rowan, y la fecha no era reciente. Y las palabras visibles sobre el pliego no eran las de una carta comercial. La recogió, leo la línea visible, y la volvió a colocar exactamente donde había caído. Todavía estaba de pie cerca del estante cuando entró Rowan. Se detuvo al verla, no de forma dramática, simplemente se detuvo como quien se detiene al entrar en una habitación, y la encuentra diferente de lo que esperaba. Sus ojos se movieron hacia el estante, hacia la carta, y luego hacia ella, y algo sucedió en su rostro que ella no había visto antes. No el breve momento de descuido que había presenciado dos veces, sino algo más profundo y menos contenido. Una tensión en la mandíbula y una quietud en los ojos que no era compostura, sino el esfuerzo por mantenerla, lo cual era algo completamente distinto. No fingió no haber visto lo que vio, y ese no era su verdadera naturaleza. No la ley, dijo ella. Se me había caído, la recogí y la volví a poner. Él cruzó la habitación, cogió la carta del estante, y la miró un momento sin abrirla, y la luz del fuego se movió sobre sus manos, y ella pudo ver desde donde estaba el ligero blanqueamiento de sus nudillos antes de que la volviera a colocar con cuidado sobre el paquete, y se enderezara. Pertenecen a mi madre, dijo. La voz era firme, le costaba algo ser firme. Ella podía, or el cost, como se hoy cuando alguien gasta más de lo que quiere que sepas. Las dejo aquí antes de morir. No las he movido. Ana guardó silencio. El fuego se movió en la chimenea. Fuera de la ventana de la biblioteca, la lluvia de noviembre había comenzado de nuevo, fina y fría. De ese que apenas has ruido contra el cristal. ¿Cuántos ecos tenías? Preguntó ella. 14. Dijo él. La palabra flotaba en el aire. 14 ecos. Edad suficiente para comprender lo que se había perdido, y edad suficiente para que la forma de la perdida se grabara en los huesos antes de que una persona tuviera el lenguaje para nombrarla adecuadamente. Ana sabía algo sobre esa edad particular de la perdida.